వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో మనం జావాస్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ జావాస్క్రిప్ట్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా. అందులో పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 వరకు మనం చెప్పుకున్నాం. సో మీరు కావాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుకోండి. పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4. సో ఇది మనం చెప్పుకునేది ES6 కదా. సో జావాస్క్రిప్ట్ ES6. సో అందుకే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఉంటాయి. సో అందుకే మనం ఇలా పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం. కంప్లీట్ వీడియో కన్నా ఇలా పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో ఈ రోజు మనం కంప్లీట్ గా పార్ట్ 5 గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ పార్ట్ 5 లో కంటెంట్స్ ఏమున్నాయి? సో ఈ పార్ట్ 5 మొత్తం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్ ని సెట్ చేయడం, అంటే సెట్టింగ్ అప్ ఏ వెబ్ సర్వర్. సెకండ్, జావాస్క్రిప్ట్ బ్రౌజర్ లో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం. థర్డ్, డామ్ మ్యానిపులేషన్. సో అంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, డామ్ మ్యానిపులేషన్. ఆ డామ్ ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం ఏంటి. సో యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ వయా డామ్, అసలు ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా యాడ్ చేయగలం ఏంటి అనేది మనం ఫోర్త్ చూద్దాం. ఫిఫ్త్, హ్యాండ్లింగ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్, అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ లైవ్ డేటా ఫిల్టరింగ్. సో ఇక్కడ మనం ఒక యాప్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా, లైక్ టు డూ యాప్ ఆర్ ఎల్స్ నోట్స్. అందులో మనం ఒకటి సెర్చ్ చేయాలనుకోండి, ఆ ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తాము, ఏమన్నా డేటాని మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు సెర్చ్ ఫిల్టర్ మనం గూగుల్లో టైప్ చేసినప్పుడు ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నామో మనకు 3 లెటర్స్ టైప్ చేసిన వెంటనే కిందకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా, పాపులేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఆ టైప్ అనమాట. సో ఫైనల్ గా మనం ఏదైతే డేటా ఫిల్టర్ చేసాం దాన్ని రెండర్ చేస్తాం, రెండరింగ్ ఆర్ ఫిల్టర్డ్ డేటా. వర్కింగ్ విత్ ఫార్మ్స్. సో ఫార్మ్స్, చెక్ బాక్సెస్ కూడా ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఈ కంప్లీట్ గా పార్ట్ 5 అనమాట. సో ఫస్ట్, సెట్టింగ్ అప్ ఏ వెబ్ సర్వర్. సో వెబ్ సర్వర్ ఎలా సెట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ CMDER చెప్పాను కదా. సో CMDER. సో ఇందులో మనకు అసలు ఏ వర్షన్ లో ఉన్నామో తెలుసుకోవాలంటే, సో npm, సో స్మాల్ npm స్పేస్ హైఫెన్ అంటే -v ఎంటర్ కొడితే మనకి ఏ వర్షన్ ఉందో వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ అవర్ వర్షన్ ఇయర్? 7.19.1. సో ఇది మన npm. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, ఓకే, లైవ్ సర్వర్ ని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక వెబ్సైట్ లాగా తయారు చేస్తాం కదా. సో మనం ప్రతిదీ వెబ్సైట్ లాగా తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఒక సపరేట్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేసినలా కాకుండా మనం ఒక లైవ్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, ఓకే. సో దాని కమాండ్ మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. npm స్పేస్ ఇన్స్టాల్ స్పేస్ -g అంటే -g స్పేస్ లైవ్ హైఫెన్ సర్వర్, ఓకే. సో npm స్పేస్ ఇన్స్టాల్ స్పేస్ -g స్పేస్ లైవ్ హైఫెన్ సర్వర్, ఓకే. జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. సో అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఓకే. సో మనం ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఎలా తెలుసుకుంటామంటే దానికి ఒక కమాండ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం అది కమాండ్ టైప్ చేసిన వెంటనే మనకి అది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోతే మనకి వర్షన్ వస్తుంది అనమాట, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. సో దాని కమాండ్ ఏంటంటే లైవ్ స్పేస్ హైఫెన్ సర్వర్ స్పేస్ డబుల్ హైఫెన్ అంటే లైవ్ -సర్వర్ డబుల్ హైఫెన్ వర్షన్ VRSION, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఎలా తెలుసుకుంటామంటే లైవ్ హైఫెన్ సర్వర్. సో ఇక్కడ నేను ఇందాక స్పేస్ ఇచ్చాను అందుకే రాలేదు. లైవ్ హైఫెన్ సర్వర్ స్పేస్ హైఫెన్ వర్షన్. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, మనకి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది. సో మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. లైవ్ హైఫెన్ సర్వర్ 1.2.1 ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇది స్టెప్ 1. స్టెప్ 2 ఏంటంటే మన దానికి వెళ్దాం. మనకి ఏదైతే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఉందో దానికి వెళ్దాము. సో ఇక్కడ మనకి JS_tutorials కదా. సో దాంట్లో ఒక కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఓకే. సో అది నోట్స్ హైఫెన్ యాప్. సారీ, I created in arrays, ఓకే. నోట్స్ హైఫెన్ యాప్. సో ఇప్పుడు ఇది మన ఫోల్డర్ నోట్స్ హైఫెన్ యాప్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఒక న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో అది index.html.
సో index.html. సో ఈ ఓల్డ్ పాత్ అన్ని తీసేద్దాం మనం. సో లెట్స్ క్లోజ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, సో we have created index.html. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో అది ఏదైతే మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్దాం. సో cd JS bootcamp, sorry, cd JS tutorials. సో మనకి ఏంటిది JS-tutorials. So I think it's in D folder. One second. So JS, where is JS? Yeah, the D folder lo undi. So I'm searching in C folder. One second. So D hyphen. Okay, now cd space JS-tutorials. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఇంటూ JS-tutorials. సో ఇప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను లైవ్ సర్వర్ స్పేస్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ ఏంటి, నోట్స్ యాప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఒకటి ఇలా మనకి ఒక అడ్రస్ వచ్చేస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ 127.0.0.1:8080. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినా ఇందులోకి మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనం ఏమి రాయలేదు కదా ఇంకా, వీ హ్యావ్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో మనం ఒక HTML ఒక చిన్న శాంపుల్ కోడ్ రాద్దాం, అసలు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ గో టు విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, సో doc type HTML, నెక్స్ట్ HTML tag. ఓకే, సో అందులో హెడ్ ట్యాగ్. ఓకే, సో హెడ్ ట్యాగ్ తర్వాత లెట్స్ రైట్ బాడీ ట్యాగ్. ఓకే, సో సింప్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ h1 ట్యాగ్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ నోట్స్ యాప్. సో కింద h2 రాస్తాను, హెడ్డింగ్ 2. సో హెడ్డింగ్ 2 లో టేక్ నోట్స్ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్, ఊరికి ఏదో ఒకటి, టేక్ నోట్స్ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్. ఓకే, అండ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తాను, P క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్, Ctrl+S. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇది రీఫ్రెష్ చేస్తానో, ఇది కదా మనకు ఓపెన్ అయింది లైవ్ సర్వర్ లో. సో మనం రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే మనకి అక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో నువ్వు అక్కడ రాయొచ్చు, ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఈ వెబ్సైట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో నోట్స్ యాప్, సో నేనేం రాసాను, టేక్ నోట్స్ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్ అండ్ క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్. సో ఇది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో సెకండ్ ఏంటిది, జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్. సో సెట్టింగ్ అప్ వెబ్ సర్వర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో దానికోసం నేనేం చేస్తానంటే నోట్స్ యాప్, ఆల్రెడీ మన నోట్స్ యాప్ అనే ఫోల్డర్ లో index.html నేను ఆల్రెడీ చేశాను. సో నా క్రియేట్ అన్ అనదర్ ఫైల్, జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ని నేను ఈ index.html లో నేను లింక్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇట్. సో హియర్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఎ న్యూ ఫైల్. సో నేనేమంటాను దీన్ని notes-app.js. ఓకే, సో notes-app.js నేను సింపుల్ గా ఏం రాయట్లేదు, console.log. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫైల్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్
file. Okay, so console.log, this is from a different file. Okay, let me save it. So ఇప్పుడు index.html ఏం చేయాలి, నేను ఈ హెడ్ లో I should write a script tag. Okay, so script tag లో సో సోర్స్ ఇస్తాను. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో సోర్స్ ఈక్వల్ టు I should link that. సో ఏమని ఇచ్చాను నేను, notes-app.js. సో స్క్రిప్ట్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు notes-app.js. సో ఇప్పుడు మనకి లింక్ అయిపోతుంది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో. సో కంట్రోల్ ఎస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తాను, రైట్. సో నేను రిఫ్రెష్ చేశాను, నాకేం కనపడతలేదు. నేనేమి ఇచ్చాను ఇక్కడ console.log లో, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫైల్. ఓకే, సో notes_app.js లో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫైల్. సో నాకు ఎందుకు రావట్లేదంటే నేను ఇక్కడ కన్సోల్ ఓపెన్ చేయాలి, రైట్. సో వ్యూ, ఇన్స్పెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ అని ఉంటుంది. సి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కన్సోల్ అని చూడండి. ఓకే, కన్సోల్ లో చూసారా, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫైల్. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే నేనేమి ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు మీరు దీని మీద పెడుతుంటే చూడండి, అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది. ఇదంతా HTML, ఇది హెడ్, బాడీ. ఓకే, సో మీకు బార్డర్స్ ఇవన్నీ కనపడతాయి. మీరు దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. క్లిక్ చేస్తే మనం తీసుకున్న H1 అదొక్కటే హైలైట్ అవుతుంది, H2. సో ఇదే జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ బ్రౌజర్. ఇలా బ్రౌజర్ లో ప్రతి ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, మీరు దేని మీద అయితే క్లిక్ చేస్తారు ఇవన్నీ కనపడతాయి. ఓకే, సో ఇది మనకి కన్సోల్. ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫైల్. సో ఇలా మనం లింక్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఇది మనకి సెట్టింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి DOM మ్యానిపులేషన్. సో ఇక్కడ ప్రతిది కనపడేదంతా డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఇదంతా డాక్యుమెంట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇదంతా డాక్యుమెంట్ కదా, ఇది వెబ్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి. ఈ పేజ్ మొత్తం వెబ్ డాక్యుమెంట్, ఇదంతా వెబ్ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ DOM, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది, థర్డ్ వన్ ఈస్ DOM మ్యానిపులేషన్. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ గో టు విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే notes-app.js లో ఇక్కడ console.log అన్నాను కదా. సో లెట్ మీ టేక్ కాన్స్ట్. నేను ఒకటి తీసుకున్నాను వేరియబుల్ కాన్స్ట్ p ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది క్వరీ సెలెక్టర్. సో ఈ క్వరీ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తానంటే p. ఓకే, సో p అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైతే index.html లో పారాగ్రాఫ్ ఉంటుందో ఆ పారాగ్రాఫ్ ని నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. అందట్టు అండ్ గివింగ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ p. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ అది సెలెక్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు పారాగ్రాఫ్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే H1 ట్యాగ్ తీసుకోవచ్చు, H2 ట్యాగ్ తీసుకోవచ్చు. నేను పారాగ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే console.log ఆఫ్ p. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీరు ఇలా మౌస్ ఓవర్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది క్వరీ సెలెక్టర్. ఓకే, సో రిటర్న్స్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ అ డిసెండెంట్ ఆఫ్ నోడ్ దట్ మ్యాచెస్ సెలెక్టెడ్. సో ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఇక్కడ నల్ వచ్చింది చూడండి. సో నీకు పారాగ్రాఫ్ లో ఏముంది, జనరల్ గా చెక్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్, క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్ అని రావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు నల్ ఎందుకు వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యు సీ index.html ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నుంచి కింద పైనుంచి కిందకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ HTML హెడ్, వెంటనే స్క్రిప్ట్ వచ్చేస్తుంది. స్క్రిప్ట్ లో మనం ఏమి లింక్ చేసాము, notes_app.js. అది notes-app.js లో సెలెక్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ కాన్స్టెంట్ p డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ p అంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ పారాగ్రాఫ్ లేదు. ఇక్కడ బాడీలో వచ్చేసరికి పారాగ్రాఫ్ ఉంది, కానీ మనం ముందే దాన్ని లింక్ చేసేస్తాం. స్క్రిప్ట్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు notes-app.js. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ స్క్రిప్ట్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు ఇది ఉంది కదా, దీన్ని జస్ట్ Ctrl+X కొట్టండి. ఎక్కడైతే పారాగ్రాఫ్ ఉందో లాస్ట్ ఇక బాడీకి పైన, సో లాస్ట్ సార్ట్ పేస్ట్ చేయండి. స్క్రిప్ట్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు notes_app. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది H1 వస్తుంది, H2 వస్తుంది, పారాగ్రాఫ్ ఉంది.
ఇప్పుడు notes_app.js కి వెళ్తుంది లింక్. అక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము, క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ పి అన్నాము. సో అప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడు. లెట్స్ ప్రెస్ కంట్రోల్ S. నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి, క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్. సో ఇంతకుముందు ఏమొచ్చింది, నల్ వచ్చింది. ఎందుకంటే సెర్చ్ చేసినప్పుడు అది కనపడలే, మనం అది హెడ్ లో ఇచ్చాం ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది. సో బెస్ట్ సజెషన్ ఇస్ టు రైట్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఎట్ ది బాటమ్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు notes-app.js, మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఇద్దాం. ఓకే, సో పారాగ్రాఫ్, hi there, how are you doing? Okay, hi there, how are you doing? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ notes_app లో I will simply remove p.remove. సో నాకు ఒక మెథడ్ ఉంది p.remove. ఓకే, సో ఈ రిమూవ్ ఏం చేస్తుంది, రిమూవ్స్ నోడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నాకు పారాగ్రాఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని పోవాలిగా. సో ఇప్పుడు నేనేం పారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి. క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్ ఒకటి, హాయ్ దేర్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఒకటి. సో ఇక్కడ notes-app.js ఏం చేస్తాను, క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ పి అంటున్నాను. సో పారాగ్రాఫ్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ పోవాలి. సో ఇక్కడ ఒకసారి మనకి ఏం వస్తుందో చూద్దాం అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, వన్ సెకండ్ సేవ్ చేశాను. ఓకే, యా ఓకే, మనం ఇక్కడ console.log. ఓకే, p.remove అన్నాం కదా. సో లెట్స్ గివ్ దిస్ ఇన్ console.log. ఓకే, మనకి అంతే కనపడతల్లా. console.log సో అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకి అక్కడ రిమూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏమీ లేదని చూపిస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు దీనికి p.remove అంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ రిమూవ్స్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ బికాస్ క్వరీ సెలెక్టర్ మ్యాచెస్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ వన్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు కాన్స్ట్ ps ఈక్వల్ టు document.querySelector all. సో క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ఆఫ్ p. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని ఉంటే అన్ని పోవాలి కదా. సో అన్ని పోవాలంటే నేనేం చేయాలి, సో ఫర్ ఈచ్ వాడాలి. సో యూస్ ఫర్ ఈచ్ టు ఇటరేట్, ఎందుకంటే నాకు ఎలాంటి పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ చాలా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దానికోసం నేను ఏం యూస్ చేస్తాను, ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేస్తాను. ఓకే, సో ps డాట్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే, సో ఇదేంటి మనకి తెలిసిన కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ p. సో ఈ లోపల p.remove అని రాస్తాం, p.remove ఆఫ్. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఇక్కడ చూసారా మీరు, నోట్స్ యాప్ టేక్ నోట్స్ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్. సో కింద మనకు 2 పారాగ్రాఫ్లు ఉండాలి. ఇప్పుడు index.html లో చూస్తే క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్ ఒకటి, హాయ్ దేర్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఒకటి. ఇందాడ ఏమైంది, క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్ అనేది పోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఇందాడ క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్ ఒకటే పోయింది. ఓకే, సో ఎందుకు ఒకటే పోయిందంటే మనం ఏం చెప్పాం, క్వరీ సెలెక్టర్ ఒకటే తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పోతుంది. క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ తీసుకుంటే నీకు అలాంటి పారాగ్రాఫ్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లోకి లూప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లూప్ చేయాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ ps.forEach ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ రాయాలి. సో p.remove అన్నాం అనుకోండి, పోతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ క్రియేటెడ్ బై ప్రవీణ్ ఇదే మళ్ళీ 2 సార్లు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సో ఇక ఇంకేముండవు, మీరు ఎన్నైనా తీసుకోండి. సో మొత్తం అన్ని
రిమూవ్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే అది లూప్ లో తిరుగుతుంది కదా. సో మనకి ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇది మనకి థర్డ్ వన్ డామ్ మ్యానిపులేషన్. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం? సో ఇప్పుడు మనం పారాగ్రాఫ్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ అని ఇచ్చాము. మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? పారాగ్రాఫ్ మనమే క్రియేట్ చేయొచ్చు, అంటే ఎలిమెంట్స్ మనమే క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది పారాగ్రాఫ్ అవనివ్వండి, H1 ట్యాగ్ అవనివ్వండి, H2 ట్యాగ్ అవనివ్వండి. సో అలాంటివి మనమే క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? ఓకే, సో మనకు ఒక న్యూ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఓకే, సో యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, క్రియేట్ సమ్ XYZ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్. డాక్యుమెంట్ అంటే మన ఎంటైర్ వెబ్ పేజ్ ఇస్ అ డాక్యుమెంట్. ఈ ఎంటైర్ వెబ్ పేజ్ ఒక డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ P. ఓకే, సో క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ P. P అంటే ఏంటి? పారాగ్రాఫ్. H1 ఇప్పుడు మనం H1 అంటే H1 ట్యాగ్. అలా మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో అది క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే అది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ వయా DOM. సో ఇండెక్స్ డాట్ HTML. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ డాట్ HTML లో మనకి డాక్ టైప్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, HTML హెడ్. ఓకే, సో బాడీ, తర్వాత H1 టు డూస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒకటి ఆల్రెడీ నోట్స్ యాప్ దీన్ని కదపకుండా మనం ఇంకోటి క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మనకి టు డూ యాప్ అంటే మనకి ప్యారలల్ గా రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిద్దాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ నోట్స్ యాప్ కదా, అలాగే టు డూ యాప్ క్రియేట్ చేద్దాం. రైట్, సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ టు డూ యాప్. ఓకే, సో టు డూ యాప్. ఈ టు డూ యాప్ లో మళ్ళీ రెండు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఒకటి వచ్చేసి ఇండెక్స్ డాట్ HTML, రెండు ప్యారల్ గా చేద్దాం. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి టు డూ -app.js. సో మొత్తం మనకి 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటేమో ఇండెక్స్ డాట్ HTML నోట్స్ యాప్ లో, నోట్స్ యాప్.js, అలాగే ఇండెక్స్ డాట్ HTML టు డూ యాప్ లో టు డూ యాప్.js. ఓకే, సో ఇప్పుడు టు డూ యాప్ లో ఇండెక్స్ డాట్ HTML. సో ఇక్కడ మనకి తెలిసిందిగా ఫస్ట్ డాక్ టైప్ ఇవ్వాలి. సో డాక్ టైప్ HTML. సో నెక్స్ట్ HTML, నెక్స్ట్ హెడ్. ఓకే, సో దాని కింద బాడీ, ఓకే, సో H1 టు డూస్ H1. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు, సో మనం ఏమి ఇచ్చాము అక్కడ ఫైల్ నేమ్ టు డూ యాప్.js, టు డూ -app.js. ఓకే, స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బాడీ క్లోజ్, HTML క్లోజ్. ఓకే, సో ఇది మనకి టు డూ యాప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ CMDA. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టు డూ యాప్ లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ డాట్ HTML టు డూ యాప్ అన్నాం కదా. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ సర్వర్ ఓపెన్ అయింది. సో టు డూస్ మనం ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ? జస్ట్ H1 ట్యాగ్ టు డూస్, టు డూ -app.js ఆల్రెడీ లింక్ చేసాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ కాన్స్ట్ టు డూస్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో మనం టెక్స్ట్ కోలన్ ఆర్డర్ క్యాట్ ఫుడ్ కామా, ఓకే, కంప్లీటెడ్
false. Okay, so మళ్ళీ కామా, మళ్ళీ కర్లీ బ్రేసెస్, సో అలాగే టెక్స్ట్ క్లీన్, సో ఈ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం చేసాం. ఓకే, సో క్లీన్ కిచెన్ కామా కంప్లీటెడ్ ట్రూ. ఓకే, సో మళ్ళీ కామా, మళ్ళీ కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బై ఫుడ్ కామా completed true. Okay, so మళ్ళీ కామా text do work comma completed false. Okay, and finally the last the text exercise comma completed. అంటే మనం రోజులో ఏం చేస్తాము, ఓకే, ఈ టాస్క్ ఏంటి, కంప్లీట్ అయిందా లేదా, ట్రూ. సో టు డూస్ కదా, టు డూ అంటే ఏంటి, చేయటం. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఒక అరే కదా ఇప్పుడు, రైట్. సో లెట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, ఊరికే చూద్దాం, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ టు డూస్. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఎస్. సో లెట్ మీ సో ఇన్స్పెక్ట్, సో గో టు కన్సోల్. సో మనకి ఏమొచ్చినాయి ఇక్కడ, మనం క్రియేట్ చేసింది ఏంటి, అరే. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, అరే ఆఫ్ 5. సో లెట్ మీ క్లిక్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, 0th ఇండెక్స్, టెక్స్ట్ ఆర్డర్ క్యాట్ ఫుడ్ కంప్లీటెడ్ ఫాల్స్, అలాగే 1. సో ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్రోటోటైప్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అలాగే 1 మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. సో ఓకే, సో లెంత్ 5 అనేది, ఈ అరే లెంత్ ఎంత, 5. సో ఇలా మనం ఒకటి అరే క్రియేట్ చేసాం. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ to do's. So let me remove this. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇన్కంప్లీట్ టు డూస్, సో ఒక ఇన్కంప్లీట్ టు డూస్ ఏదైతే కంప్లీట్ అవ్వలేదో దాన్ని ఫిల్టర్ చేద్దాం. సో కాన్స్ట్ ఇన్కంప్లీట్ టు డూస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇప్పుడు మనది ఏంటి ఇక్కడ అరే టు డూస్ కదా, టు డూస్ డాట్ మనకు ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మెథడ్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో టు డూస్ డాట్ ఫిల్టర్, సో ఇది ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో టు డూస్ డాట్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్, సో నేను ఒక టు డూ అని ఇస్తాను. సో మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ పారామీటర్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ టు డూ. రిటర్న్, ఏం రిటర్న్ చేయాలి, ఫంక్షన్ షుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్, రైట్. సో రిటర్న్ నాట్ ఈక్వల్ టు టు డూ డాట్ కంప్లీటెడ్, ఏవైతే కంప్లీట్ అవ్వలేదో అవి రావాలి. ఓకే, సో కంప్లీటెడ్ మనకి ఇక్కడ ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నాము, ట్రూ ఫాల్స్ అలా అంటున్నాం కదా. సో ఏవైతే కంప్లీట్ అవ్వలేదో అవి రిటర్న్ చేయాలి, రైట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సమ్మరీ. సో కాన్స్టెంట్ సమ్మరీ, నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు, మన యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ కదా, నేను ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా కదా. సో నేనేం క్రియేట్ చేస్తానంటే h2 ట్యాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఏమని చెప్తాను అంటే దాంట్లో మీకు ఇన్ని టు డూస్ ఇంకా చేయాల్సినవి ఉన్నాయి, అంటే మొత్తం 5 పనులు ఉంటే మీరు ఇంకా 2 పనులు చేయాల్సి ఉన్నాయి అనేది ఒకటి నేను h2 ట్యాగ్ లో పెడతాను. అంటే h2 ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో రాయటం వేరు, మనం డైరెక్ట్ గా h1 h2 అలా రాయొచ్చు, అలా కాదు. ఇప్పుడు నేను ఈ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ డామ్ కదా, అంటే నేను ఇక్కడికిక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. సో దానికి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అని ఉంటుంది, రైట్. సో లెట్ మీ టేక్ కాన్స్టెంట్ సమ్మరీ ఈక్వల్ టు, సో కాన్స్టెంట్ సమ్మరీ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్. సో ఇప్పుడు మనది ఏంటి, డాక్యుమెంట్ కదా, కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ డాక్యుమెంట్, దాంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ ఎలిమెంట్, సో ఈ క్యాపిటల్, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్, ఏం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, h2 ట్యాగ్. సో సింగిల్ కోట్స్ లో h2. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ సమ్మరీ డాట్
summary dot text content equal to you have dollar curly braces incomplete to do's. సో మనం ఆల్రెడీ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఇన్కంప్లీట్ దాంట్లోంచి తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ టు డూస్ డాట్ లెంత్. ఏవైతే ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్కంప్లీట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 3 డాట్ లెంత్ అంటే ఎంత, 3 అని వస్తుంది. అంటే యూ హ్యావ్ 3 టు డూస్ అని చూపించడానికి. ఓకే, డాట్ లెంత్. ఓకే, టు డూస్ లెఫ్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం, యూ హ్యావ్ ఇన్కంప్లీట్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది టిల్ట్ సింబల్. ఓకే, సో summary dot text content equal to you have dollar incomplete to do's dot length to do's left. ఇప్పుడు మనం ఆ క్వరీ సెలెక్టర్ తీసుకోవాలి. క్వరీ సెలెక్టర్ ఏంటిది, బాడీ. ఇది దేంట్లో పెట్టాలి, H1 ట్యాగ్ కానీ H2 ట్యాగ్ కానీ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కానీ బాడీలో కదా పెట్టాల్సింది. ఇక్కడ ఈ బాడీలోనే రాయాల్సింది మనం H1 కానీ H2 కానీ. ఆల్రెడీ H1 ఉంది, ఇప్పుడు కొత్తగా H2 యాడ్ చేస్తుంది. సో అదంతా బాడీలో కదా రావాల్సింది. సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఏంటి, నేను సెలెక్ట్ చేసేది ఏంటిది, బాడీ. సో క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ బాడీ. ఆ బాడీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ బాడీలోకి ఇది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో బాడీ డాట్, సో దానికి ఏమంటాం, అపెండ్ చైల్డ్. ఓకే, ఏం చేయాలి, అపెండ్ చైల్డ్. సో ఇవన్నీ మీరు పాజ్ పెట్టుకొని రాసుకోండి, అపెండ్ చైల్డ్. సో ఇదంతా ఏ వేరియబుల్లో ఉంది, సమ్మరీలో ఉంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఎలిమెంట్ H2 ఎందులో ఉంది, సమ్మరీ కదా. సో ఆ సమ్మరీ అనేది ఒక చైల్డ్, ఈ బాడీ అనేది ఒక ట్రీ రూట్ అయితే ఇవన్నీ చైల్డ్ కదా ఎలిమెంట్స్. సో అపెండ్ డాట్ చైల్డ్ ఆఫ్ సమ్మరీ, append dot child of summary. Okay, so let me save this. Okay, so ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, యూ హ్యావ్ 2 to do's లెఫ్ట్. ఓకే, సో మనకి ఇంత ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన index.html లో చూద్దాం. ఇక్కడ నేను H1 to do's అన్నాను, ఈ to do's వచ్చింది. యూ హ్యావ్ 2 to do's లెఫ్ట్ అనేది ఇక్కడ రాశాను నేను. ఈ బాడీలో H2 ట్యాగ్ ఎక్కడైనా రాశానా, రాయలా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను, H2 ట్యాగ్ అనేది. ఇక్కడ ఏం రాశాను, యూ హ్యావ్ ఎన్ని ఇన్కంప్లీట్ ఇక్కడ చూడండి. సో కంప్లీటెడ్ ఫాల్స్, 2 ఉన్నాయి ఫాల్స్, మిగిలిన 3 ట్రూ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అవ్వడం ఎన్ని, 2. ఇప్పుడు నేను అది ప్రింట్ చేయాలి. ఎందులో, ఏ ట్యాగ్ లో ప్రింట్ చేస్తాను, H2. సో అదొక ఎలిమెంట్ కాబట్టి క్రియేట్ చేశాను. సో కాన్స్ సమ్మరీ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ H2. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ బాడీలో పెట్టాను, డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ సమ్మరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు కన్సోల్ కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలిమెంట్స్ లో చెక్ చేసుకుంటే బాడీలో అది ఉంటుంది చూడండి. సో బాడీలో H1 ఓకే, తర్వాత ఏమొచ్చింది కొత్తగా H2, యూ హ్యావ్ 2 to do's లెఫ్ట్. సో మనం ఎక్కడైనా రాసామా, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, H2 ఎక్కడైనా రాసామా, కానీ ఈ డాక్యుమెంట్ లో మనకు కనపడుతుంది ఎందుకంటే మనం అపెండ్ చేసాం, రైట్. సో యూజింగ్ అపెండ్ చైల్డ్. సో ఇది మెథడ్ ఏంటి, అపెండ్ చైల్డ్. ఇందాటిది ఏంటి, క్రియేట్ ఎలిమెంట్. క్వరీ సెలెక్టర్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే మనకి కావాలో ట్యాగ్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో అలాగే నేను ఆ టు డూస్ లో ప్రతి దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, ఒక పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేయాలి, ప్రతి దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే నాకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఫర్ ఈచ్ అని. ఓకే, సో అది కూడా చేద్దాము. సో దీని తర్వాత టు డూస్ డాట్, సో మన అరే నేమ్ ఏంటి, టు డూస్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టు డూ, ఫంక్షన్ ఆఫ్ టు డూ కాన్స్ట్ p equal to document dot create
డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో సింగిల్ కోట్స్ పారాగ్రాఫ్. సో p డాట్ ఇందాక ఇచ్చినట్టు టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఈక్వల్ టు to-do డాట్ టెక్స్ట్ సో డాక్యుమెంట్ డాట్ query సెలెక్టర్ ఆఫ్ బాడీ. సో ఇది కూడా బాడీలోనే ఇవ్వాల్సిందే, పారాగ్రాఫ్ కూడా బాడీ డాట్ ఇందాక ఒక మెథడ్ చెప్పాను, అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఏంటి, నేను ఇక్కడ తీసుకున్న వేరియబుల్ p కదా, అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ p. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో లెట్ మీ చెక్ దిస్. సో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఏం చేశాను. టు డూస్ అనేది ఒక అరే కదా, డాట్ ఫర్ ఈచ్ అంటే ఏంటి, ఆ అరేలో ప్రతిదీ ట్రావర్స్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, సో టు డూస్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ ఆ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టు డూ. నేను ఒక p తీసుకున్నాను, పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసిన ఎలిమెంట్. ఆ పారాగ్రాఫ్ లోకి ఆ టెక్స్ట్ కంటెంట్ లోకి ఏం రావాలి, టు డూ డాట్ టెక్స్ట్. నాకు కంప్లీటెడ్ అక్కర్లా, ఓన్లీ టెక్స్టే రావాలి. టెక్స్ట్ ఏముంది, ఆర్డర్ క్యాట్ ఫుడ్ ఒకటి ఉంది, క్లీన్ కిచెన్ ఒకటి ఉంది, బై ఫుడ్ ఒకటి ఉంది. అలా ఎందులోకి రావాలి, పారాగ్రాఫ్ లోకి రావాలి. సో ఇవన్నీ పారాగ్రాఫ్స్, ఆర్డర్ క్యాట్ ఫుడ్, క్లీన్ కిచెన్, బై ఫుడ్, డూ వర్క్, ఎక్సర్సైజ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో కొత్తది ఒకటి ఇస్తాను. ఓకే, ఊరికే చూద్దాం, జస్ట్ దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు స్విమ్మింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఇంతకుముందు లేదు కదా స్విమ్మింగ్, ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ యాడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మన ఎలిమెంట్స్ చూసుకుంటే బాడీలో చూడండి ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వచ్చినాయో, 1 2 3 4 5 6. సో ఇవన్నీ మనం డైనమిక్ గా వచ్చినాయి, మనం ఏమి ఇవ్వలేదు ముందే. ఓకే, సో ఇది మనకి యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ DOM. ఓకే, సో ఫోర్త్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ వయా DOM. సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి హ్యాండ్లింగ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్. సో హ్యాండ్లింగ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆల్రెడీ టు డూస్ చేస్తున్నాం కదా, సో అందులో ఒకసారి వెళ్దాము. సో ఇక్కడ టు డూ యాప్ డాట్ జేఎస్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి మనం ఈవెంట్ లిజనర్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఈవెంట్ లిజనర్స్ అంటే బటన్. ఓకే, ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ బటన్ మనం ఎలా బటన్ సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎలా యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలి. సో ఇవన్నీ మనకు ఉంటాయి అక్కడ. సో అది మనం బటన్ క్రియేట్ చేస్తాం అందులో. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనకి ఈవెంట్ లిజనర్స్ లో ఫస్ట్ మనం ఒక బటన్ లిజన్ ఫర్ న్యూ టు డూ క్రియేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్. సో క్వరీ సెలెక్టర్ లో ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఎలిమెంట్ బటన్ కదా, బటన్ సింగిల్ కోట్స్ బటన్ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్. సో యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఆఫ్. సో ఈ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ లో మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి. ఓకే, అది యానిమేషన్ ఈవెంటా, మౌస్ ఈవెంటా, క్లిప్ బోర్డ్ ఈవెంటా, ఏ ఈవెంటా చెప్పాలి. సో మనకి ఇక్కడ క్లిక్. సో మనం ఏంటంటే బటన్ క్లిక్ చేయాలి కాబట్టి క్లిక్, నా క్లిక్ ఈవెంట్. సో క్లిక్ కామా, సో ఫంక్షన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ. సో మనకి ఈవెంట్ కదా అది, ఈ console.log add a new to do. Okay,
So document dot query selector of button dot add event listener of click comma function of e. Okay, so control s. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బటన్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు కదా. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ ఎ బటన్ హియర్. ఓకే, index.html. button to do. Okay, so button to do. ఓకే, సో మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే కన్సోల్ ఏమొస్తుంది, యాడ్ అండ్ న్యూ టు డూ. మీరు చూసారా? సో ఇది క్లిక్ చేసిన వెంటనే కన్సోల్ ఏమొస్తుంది, యాడ్ అండ్ న్యూ టు డూ. 2 times వచ్చింది. నేను ఇంకోసారి క్లిక్ చేస్తున్నాను 3 times, 4 times, 5 times. ఓకే, సో దీన్ని ఈవెంట్ లిజనర్స్ అంటాం. సో అలాగే ఇప్పుడు మనం మనకి నోట్స్ యాప్ ఉంది కదా, ఈ నోట్స్ యాప్ లో కూడా చేద్దాం. ఓకే, సో index.html నోట్స్ యాప్. ఓకే, సో ఇందులో కూడా చేద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా ఒక బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్ అనే ఒక బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం. బటన్ క్రియేట్ నోట్. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్ అనే ఒక బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ అని తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ నోట్స్ డాట్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లో సేమ్ ఇలాగే ఈ నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లో మనం ఏదైతే టు డూస్ లాగా క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. కాన్స్టెంట్ నోట్స్ ఒక అరే నోట్స్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో మనకి ఏముంటుంది, టైటిల్ మై నెక్స్ట్ ట్రిప్. మై నెక్స్ట్ ట్రిప్ కామా అది టైటిల్ ఉన్నట్టే బాడీ. సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నానంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు గో టు స్పెయిన్. ఓకే, సో అలాగే మళ్ళీ ఇంకోటి. ఓకే, సో టైటిల్ హ్యాబిట్స్ టు వర్క్ ఆన్. ఓకే, సో కామా బాడీ. సో ఎక్సర్సైజ్ ఈటింగ్. ఓకే, సో అలాగే లాస్ట్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఫైనల్ గా టైటిల్ ఆఫీస్ మోడిఫికేషన్ కామా బాడీ అంటే ఆఫీస్ లో నాకు ఒక న్యూ సీట్ కావాలి, గెట్ ఎ న్యూ సీట్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా నా అరే కంప్లీట్ అయిపోయింది. రైట్, సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ బటన్ రాశాను కదా. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏమని చెప్పాను, query డాట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ query సెలెక్టర్. దేన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి, నేను సెలెక్ట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏంటి, బటన్. ఓకే, query document dot query selector of button. ఓకే, డాట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్. సో నేను రాయాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటి, క్లిక్. ఓకే, కామా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ డాట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇచ్చాను అక్కడ ఈ డాట్ టార్గెట్. సో ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ దాంట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఏంటి, ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ టెక్స్ట్ కంటెంట్. నేను అది ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటా, బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇది రాయాలి. నేను ఇది ఇవ్వాలనుకుంటాను, ది బటన్ వాస్ క్లిక్డ్. ఓకే, సో
సో అది నాకు రావాలి. ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ టెక్స్ట్ కంటెంట్ నేమ్ రావాలి, ద బటన్ వాస్ క్లిక్డ్ అని రావాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో లెట్ మీ గో దిస్ index.html. ఇక్కడ మనకి ఓకే, గో లైవ్. ఓకే, సో నోట్స్ యాప్. ఓకే, సో ఇందాక టు డూ కదా అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నోట్స్. సో యూ హ్యావ్ టు డూస్. ఇప్పుడు టు డూ ఇచ్చాను చూడండి. ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే, సారీ నోట్స్ కదా, యా క్రియేట్ నోట్. సో క్రియేట్ నోట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏం రావాలి, ద బటన్ వాస్ క్లిక్డ్. ఓకే, చూసారా ఏమొచ్చిందో, ఆ టెక్స్ట్ రావాలి మనకి. సో ఇది మనకి హ్యాండ్లింగ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్. అంటే ఇంకా మనం చాలా ఇవ్వచ్చు ఇలాంటివి. ఓకే, అంటే బటన్ కి ఐడి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, బటన్ కి పారాగ్రాఫ్ కి క్లాస్ ఇవ్వచ్చు. సో వాటిని మనం ఎలా టార్గెట్ చేస్తాం, వాటిని ఎలా మనం తీసుకుంటాం అనేది మనకి నెక్స్ట్ 6th వన్, అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మన ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్దాం. సో అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్ లో ఫస్ట్ మనం index.html. ఓకే, సో దీంట్లో పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా. సో నేను ఇవన్నీ తీసేస్తాను. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ లో నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. క్లాస్ తీసుకోవచ్చు, ఐడి తీసుకోవచ్చు. సో పారాగ్రాఫ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు నోట్. నేను దీన్ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు క్లాస్ p డాట్ క్లాస్. ఇప్పుడు నాకు పారాగ్రాఫ్లు చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు ఒక్కొక్క క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. సో ఒక పారాగ్రాఫ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇంకో పారాగ్రాఫ్ లో క్లాస్ ఈక్వల్ టు వై ఇచ్చాను అనుకోండి. ఎక్స్ తో నేను ఆ పారాగ్రాఫ్ నేను టార్గెట్ చేయొచ్చు, అలాగే వై తో ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. సో p క్లాస్ ఈక్వల్ టు నోట్, ఓకే, అండ్ పారాగ్రాఫ్. సో అలాగే p క్లాస్ ఈక్వల్ టు నోట్ ఇంకోటి తీసుకుంటాను నేను. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్. సో p క్లాస్ ఈక్వల్ టు నోట్, ఇక్కడ సమ్ అదర్ టెక్స్ట్ అని రాస్తాం. సమ్ అదర్ స్టఫ్. ఓకే, సో అలాగే బటన్. సో బటన్ కి నేను ఐడి ఇస్తాను. సో బటన్ ఐడి ఈక్వల్ టు, సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తాను, క్రియేట్ హైఫెన్ నోట్. సో బటన్ ఐడి ఈక్వల్ టు క్రియేట్ హైఫెన్ నోట్. అలాగే ఇంకో ఐడి ఇస్తాను, ఇంకో బటన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో మన ఇష్టం, అలా మనం టార్గెట్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఐడి కానీ క్లాస్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బటన్ ఐడి ఈక్వల్ టు రిమూవ్ హైఫెన్ ఆల్. సో ఈ బటన్ నేమ్ వచ్చేసి రిమూవ్ ఆల్ నోట్స్. రిమూవ్ ఆల్ నోట్. ఓకే, సో రిమూవ్ ఆల్ నోట్స్. సో ఇది అయిపోయింది మనకి, కంట్రోల్ ఎస్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ ఉందో దాంట్లోకి వెళ్దాం. సో మనకు ఆల్రెడీ కాన్స్ నోట్స్ ఈక్వల్ టు టైటిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ కూడా ఇచ్చాము, ది బటన్ వాస్ క్లిక్డ్ అని. ఇప్పుడు మనం టార్గెట్ చేద్దాం. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ లో డైరెక్ట్ గా బటన్ అన్నాం కదా. ఇప్పుడు బటన్ అనుకుండా మనం ఏం చేద్దామంటే, ఏదైతే బటన్ కి నేమ్ ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు బటన్ అంటే రెండు సెలెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నాకు బటన్ లో రెండు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ బటన్ ఒకటేమో ఐడి వచ్చేసి క్రియేట్ నోట్, ఇంకోటేమో ఐడి వచ్చేసి రిమూవ్ ఆల్. నేను దేన్ని టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటానంటే, ఫస్ట్ దానికి రిమూవ్ ఆల్ క్రియేట్ నోట్ టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దానికి నేను ఎలా చేయాలి, హ్యాష్ ఇవ్వాలి. సో హ్యాష్ మన నేమ్ ఏంటి, బటన్ నేమ్ క్రియేట్ నోట్, క్రియేట్ హైఫెన్ నోట్. ఓకే, సో సింగిల్ కోట్స్ లో హ్యాష్ మన నేమ్. సో నేమ్ ఏంటి, క్రియేట్ నోట్ ఉంది, రిమూవ్ ఆల్ ఉంది. నేను దీనికి క్రియేట్ నోట్ తీసుకుంటాను. సో క్రియేట్ నోట్ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ క్లిక్ ఫంక్షన్, ది బటన్ వాస్ క్లిక్డ్. అంటే ఏదైతే మనం ఈ క్వరీ సెలెక్టర్ లో ఈ ఐడి తీసుకున్నామో, అంటే ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే, దానికి సంబంధించిన బటన్ క్లిక్ చేస్తే బటన్ వాస్ క్లిక్డ్ అంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే, ఇలాగే డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ అని ఇంకోటి తీసుకుంటాను. తీసుకుని అది ఇంకోటి మనకు ఐడి ఉంది కదా, దాన్ని టార్గెట్ చేస్తాను.
ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ ఈ క్రియేట్ నోట్ కదా, ఇంకోటి ఏంటి రిమూవ్ ఆల్ కదా. సో హ్యాష్ రిమూవ్ హైఫెన్ ఆల్. సో డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఆఫ్ క్లిక్. ఇక్కడ నేను ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ టెక్స్ట్ కాదు కదా, ఇప్పుడు నేనేం తీసుకుంటానంటే ఇందులో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్. సో క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ఆఫ్ డాట్ నోట్. ఓకే, డాట్ నోట్. సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ నోట్ అని ఇచ్చాను కదా, ఈ నోట్ ఏంటి పారాగ్రాఫ్ క్లాస్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్ ని మనం రిఫర్ చేయాలంటే డాట్ తో రిఫర్ చేస్తాము, ఐడిని రిఫర్ చేయాలంటే హ్యాష్ సింబల్ తో రిఫర్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఐడి కాబట్టి ఇక్కడ చూసారా హ్యాష్ క్రియేట్ నోట్ కానీ హ్యాష్ రిమూవ్ ఆల్ కానీ. ఇక్కడ మనం రిఫర్ చేసేది ఏంటి, నోట్ అనేది పారాగ్రాఫ్ లోది క్లాస్. సో క్లాస్ కి ఎప్పుడు డాట్ తో రిఫర్ చేయాలి, ఐడి వచ్చేసి హ్యాష్ తో రిఫర్ చేయాలి. సో డాట్ నోట్. సో క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ఆఫ్ డాట్ నోట్. అలాంటివి మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, ఓకే 2 ఉన్నాయి కదా పారాగ్రాఫ్స్. సో కంపల్సరీ మనం ఫర్ ఈచ్ వాడాలి. ఓకే, సో సింగిల్ కాదు కదా. సో క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ అన్నామంటే ఖచ్చితంగా ఫర్ ఈచ్ వాడాలి. సో ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్, సో మళ్ళీ ఇది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కదా, ఫంక్షన్ ఆఫ్ నోట్ ఆఫ్, ఓకే ఫంక్షన్ ఆఫ్ నోట్ డాట్ రిమూవ్. సో నోట్ డాట్ రిమూవ్. సో అవన్నీ రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్ హియర్. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్ వచ్చింది, రిమూవ్ ఆల్ నోట్ వచ్చింది. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్ కొట్టగానే ఏమొస్తుంది, ది బటన్ వాస్ క్లిక్డ్. రిమూవ్ ఆల్ నోట్ కొట్టగానే ఏమొస్తుంది, పైన ఉన్నాయని పోయినాయి చూడండి, పైన ఉన్నాయని పోయినాయి కదా, అన్ని నోట్స్ పోయినాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో మళ్ళీ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, క్రియేట్ నోట్ అనే బటన్ దేనికి సంబంధించింది, క్రియేట్ నోట్. మనము ఇక్కడ మనకి బటన్స్ 2 ఉన్నాయి, అవునా కదా. సో లెట్ మీ చెక్ ది కన్సోల్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు బాడీలోకి వెళ్తే మీరు చూడండి 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బటన్ ఐడి వచ్చేసి క్రియేట్ నోట్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేసి ఏది సెలెక్ట్ అవుతుందో చూడండి, ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఏది సెలెక్ట్ అవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చింది చూడండి బటన్ హ్యాష్ క్రియేట్ అండర్ స్కోర్ నోట్, ఇది దాన్ని ఐడి. ఓకే, ఇది రిమూవ్ హైఫెన్ ఆల్. ఎప్పుడైతే పారాగ్రాఫ్ కి వచ్చామో అక్కడ క్లాస్ చూడండి డాట్ నోట్, మీకు అక్కడే ఇచ్చాడు పైన పి డాట్ నోట్ అని. క్లాస్ వచ్చినప్పుడు డాట్ తో రిఫర్ చేయాలి, ఐడి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి హ్యాష్. ఓకే, సో రిమూవ్ ఆల్ నోట్ కొట్టినప్పుడు అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇది మనకి అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్ అన్నమాట. సో ఇలాగే మనం టు డూస్ లో కూడా చేయొచ్చు, ఏదో ఒక దాంట్లో చూపిస్తే చాలు కదా. అలాగే టు డూ యాప్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ లైవ్ డేటా ఫిల్టరింగ్. ఓకే, సో 7th వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ లైవ్ డేటా ఫిల్టరింగ్. సో మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం సెర్చ్. సో ఫైనల్ గా తర్వాత ఏం చేస్తాము, అది రెండర్ చేస్తాం ఏదైతే మనం ఫిల్టర్ చేస్తాము. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఐడి. ఓకే, సో నేను ఒక ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను. సో H1 ఉంది, H2 ఉంది, తర్వాత ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇలాగే ఉంచుతాను. H2 తర్వాత లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్, ఇన్పుట్ ఐడి. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐడి తీసుకోవచ్చు, క్లాస్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఐడి తీసుకుంటాను, సెర్చ్ హైఫెన్ టెక్స్ట్. ఓకే, టైప్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఏం టైప్, టెక్స్ట్. ఓకే, సో టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, ఎందుకంటే నేను సెర్చ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు. ఓకే, సో అందుకే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఇన్పుట్ ఐడి ఈక్వల్ టు సెర్చ్ హైఫెన్ టెక్స్ట్, టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్ టు ఫిల్టర్ టు డూస్. filter nodes. Okay, right. So paragraph class equal to note, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది, బటన్ ఐడి. ఓకే, సో ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా ఉంచండి. సో కంట్రోల్ ఎస్.
సో ఇప్పుడు నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లోకి వద్దాం. సో ఈ నోట్స్ ఇవన్నీ నార్మలే. క్రియేట్ నోట్, రిమూవ్ ఆల్, నోట్ డాట్ రిమూవ్. సో మనకి డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ అంతా ఉంది కదా. సో ఫైనల్ గా ఇంకో యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ వాడతాం. సో దీని తర్వాత ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ రిమూవ్ తర్వాత దీని తర్వాత మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇది మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. సో మనం టైప్ చేయాలంటే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ కదా. రైట్, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్. ఇప్పుడు నేను ఏం ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కదా. సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఏమి ఇచ్చాను నేను? క్లాస్ ఐడి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఐడి ఇచ్చాను. ఐడి ఇచ్చినప్పుడు ఏమని పెట్టాలని చెప్పాను? హ్యాష్. ఓకే, దాన్ని నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను? ఐడి ఈక్వల్ టు సెర్చ్ హైఫెన్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో search hyphen text dot add event listener of input. సో నేనేం చేయాలి ఇక్కడ? ఇన్పుట్ కదా. సో బటన్ అయితే క్లిక్, ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ జస్ట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ చూద్దాం. ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ. ఓకే, సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ. వాల్యూ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఇచ్చామో వాల్యూ, అది ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ లో కనపడాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో లెట్ మీ గో హియర్. ఓకే, సో లెట్ మీ బి ఇన్ కన్సోల్. ఓకే, సో టేక్ నోట్స్, క్రియేట్ నోట్ అంటే ద బటన్ వాస్ క్లిక్, రిమూవ్ ఆల్ నోట్స్ అంటే నోట్స్ పోతాయి. ఓకే, సో విల్ రిఫ్రెష్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ నోట్స్ మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో, హాయ్ అక్కడ వచ్చింది. ఫస్ట్ హెచ్ అంటే హెచ్ వచ్చింది, తర్వాత హాయ్ వచ్చింది, స్పేస్ స్పేస్ వచ్చింది, టీ టీ వచ్చింది, హెచ్ టీహెచ్ వచ్చింది, ఈ టీహెచ్ఈ వచ్చింది, ఆర్ టీహెచ్ఈఆర్ వచ్చింది, ఈ హాయ్ దేర్. మనం ఏదైతే ఇస్తామో అన్ని వస్తాయి. ఓకే, నేను రిమూవ్ చేస్తుంటే మళ్ళీ పోతున్నాయి చూడండి, స్పేస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్రవీణ్. ఓకే, సో మీకు మనకు అదే కదా వచ్చేది. మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేయాలనుకోండి, మనం ఏదైతే క్లిక్ చేస్తామో, ఏదైతే టైప్ చేస్తామో దానికి సంబంధించి కింద పాపులేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇదే మనం టు డూస్ లో కూడా చేయొచ్చు. నేను ఒకటి చూపిస్తాను, జస్ట్ నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లో చూపిస్తాను అంతే. ఓకే, సో ఇది మనకి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ లైవ్ డేటా ఫిల్టరింగ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఆ ఫిల్టర్ డేటాని ఎలా రెండర్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫిల్టరింగ్ ది రెండర్డ్ data. So let's go to index.html. Okay, so input id, search text, placeholder అన్ని ఇచ్చేసాం కదా. ఇప్పుడు నేను కొత్త ఒక div తీసుకుంటున్నాను. div. ఓకే, సో ఈ div అంటే కంటైనర్. ఓకే, div లో నేను ఐడి తీసుకుంటున్నాను. div id ఈక్వల్ టు నోట్స్. div id ఈక్వల్ నోట్స్. ఈ div లోకి రావాలి, మనం ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటామో ఆ div లోకి రావాలి. div అనేది ఒక కంటైనర్. సో లెట్ మీ కంట్రోల్ ఎస్. మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ మీ బాడీలో చూస్తే అక్కడ div వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సో div అనేది ఒక స్పేస్. ఓకే, సో div id ఈక్వల్ టు నోట్స్ అంటే అక్కడ ఇంకేం మనం ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే, అక్కడ స్పేస్ అలొకేట్ అయింది. రైట్, ఇప్పుడు div id ఈక్వల్ టు నోట్స్. రైట్, సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్దాం, నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్. ఓకే, సో నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లో కాన్స్టెంట్ ఫిల్టర్స్, ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ అనేది తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ అరే కింద కాన్స్ట్ ఫిల్టర్స్ ఈక్వల్ టు, సో కాన్స్ట్ ఫిల్టర్స్ ఈక్వల్ టు సెర్చ్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో సెర్చ్ టెక్స్ట్ ఆఫ్, నేను జస్ట్ ఎంటీ ఇచ్చాను. కాన్స్ ఫిల్టర్స్ ఈక్వల్ టు సెర్చ్ టెక్స్ట్ జస్ట్ ఎంటీ. ఓకే, సో కింద కాన్స్ట్ రెండర్ నోట్స్
ఈక్వల్ టు ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు నా ఫంక్షన్ అంటే రెండర్ నోట్స్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ నోట్స్, నా పారామీటర్స్ అంటే నోట్స్ కామా ఫిల్టర్స్. సో కాన్స్ రెండర్ నోట్స్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ నోట్స్ కామా ఫిల్టర్స్. ఇందులో కాన్స్ట్ ఫిల్టర్డ్ నోట్స్ ఈక్వల్ టు ఫిల్టర్డ్ n caps notes equal to, so const filtered notes equal to function of const filtered notes. Okay, const render notes equal to function of notes comma filters. అందులో filtered notes equal to function కాదు notes. సో మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన పారామీటర్ ఉంది కదా, notes డాట్ ఫిల్టర్. సో మళ్ళీ ఫంక్షన్, ఓకే, notes dot filter of function of note return note dot title. నాకు టైటిల్ కావాలి. ఓకే, note dot title dot to lowercase డాట్, అందులో ఇంక్లూడ్స్ అంటే దాంట్లో ఉన్నది ఇంక్లూడ్స్. సో మొత్తం రాసిన చెప్తాను. ఫిల్టర్స్, మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి, ఫిల్టర్స్ డాట్ సెర్చ్ టెక్స్ట్ డాట్ టు లోవర్ కేస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్కడ రాయాలి, సో document dot query selector of notes, document dot query selector of, సో నోట్స్ హ్యాష్ నోట్స్. సో హ్యాష్ అంటే ఏంటి, ఐడియా కదా. సో ఒకసారి చూడండి ఏమి ఇచ్చాం మనం, నోట్సే కదా, ఐడియా ఈక్వల్ టు నోట్స్. సో హ్యాష్ నోట్స్, ఓకే. సో హ్యాష్ నోట్స్ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈక్వల్ టు, ఓకే. సో ఫైనల్ గా ఫిల్టర్డ్ నోట్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్, ఫిల్టర్డ్ నోట్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ of function of note so filtered notes dot for each a function of note of const note element equal to document dot create element of paragraph. ఇప్పుడు ఆ డివ్ లో ఇవ్వాలి కదా పారాగ్రాఫ్ లో, ఓకే. పారాగ్రాఫ్, ఓకే, నోట్ el dot text content equal to note dot title, okay, document dot query, so note el dot text content equal to note dot title. So next ఏంటంటే document dot query selector of, సో మనం ఏమని చెప్పాము, అది నోట్స్ కదా రాసింది. సో హ్యాష్ నోట్స్, ఓకే, డాట్ అపెండ్ చైల్డ్,
dot append child of note el. Append child of note el. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రెండర్ నోట్స్ కదా, రెండర్ నోట్స్ ఆఫ్ నోట్స్ కామా ఫిల్టర్స్. సో అలాగే మనకి డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ క్రియేట్ నోట్ అని ఉంది కదా. ఓకే, అది ఐడి కాబట్టి హ్యాష్ క్రియేట్ నోట్ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్. సో ఇప్పుడు అది బటన్ కదా, క్లిక్ చేయాలి కదా. సో క్లిక్ కామా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఈక్వల్ టు ది బటన్ వాస్ క్లిక్డ్. ఓకే, సో అలాగే రిమూవ్ ఆల్ కూడా ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇదే కాపీ పేస్ట్ చేద్దాము. Okay, so let me copy this. So document dot query selector of remove all hash hai kada adi, hash remove hyphen all. Okay, so remove all, add the event listener, event click function, document dot click function tarvata function lo e em oddu తీసేద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్ట్ ఆల్, డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఫర్ ఈచ్ ఇవ్వాలి. సో డాట్ నోట్ కదా మనం తీసుకుంది, డాట్ నోట్ డాట్ ఫర్ ఈచ్, ఎందుకంటే ఇది ఇటరేట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ of note. Okay, note dot remove, note dot remove. Okay, so tarvata search text. Okay, document dot, so query selector search text dot add event listener. So idantha malli copy paste chestanu. So అవసరం లేని తీసేసుకుంటాం. document dot query selector రిమూవ్ ఆల్ అయిపోయిన తర్వాత సెర్చ్ టెక్స్ట్ కదా మనం అనుకున్నది. సో హ్యాష్ సెర్చ్ టెక్స్ట్ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఆఫ్, ఇది క్లిక్ కాదు కదా, సెర్చ్ టెక్స్ట్ అనేది ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ. ఓకే, సో ఫిల్టర్ డాట్ సెర్చ్ టెక్స్ట్ ఇది తీసేద్దాము. filter dot search text equal to e dot target dot దాంట్లో వాల్యూ కదా కావాల్సింది, e dot target dot value. ఓకే, సో ఫైనల్ గా అది కాల్ చేద్దాం, రెండర్ నోట్స్ ఆఫ్ నోట్స్ కామా ఫిల్టర్స్. రెండర్ నోట్స్ ఆఫ్ నోట్స్ కామా ఫిల్టర్స్. ఓకే, so let me save it. Okay, so ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. రైట్, సో ఇప్పుడు మన కన్సోల్లో చూస్తే filtered notes is not defined, so it's 23. Where is this 23? So filtered notes, so filter notes is not defined. So filtered notes se ichindi FILTERED NOTES.
filtered nodes. One second. So constant render nodes equal to function. First const filters equal to open some search text. Okay. Const render nodes equal to function nodes comma filters of const filtered nodes equal to nodes dot filter function node of return node dot title dot case. Okay. Okay. Document dot query selector. Okay. One second. Okay. So control S. Yeah, let's refresh it. So we got console. Okay. So these are the elements we have. Okay, the button was clicked, remove all nodes. Okay. So refresh again. So my next trip habits to work on. So ikkada manam em chestunam okkasari man program chuddam. So constant render nodes function nodes comma filters two lowercase include filters dot search text. So మనం తీసుకునేది ఏంటి my కదా. So my ట్రిప్. సో ట్రిప్ కొట్టినప్పుడు రావాలి ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. సో రెండర్ నోట్స్ ఈక్వల్ టు హ్యాష్ నోట్స్. ఓకే మనం తీసుకున్న ఇవేనా నోట్స్ యాప్. సో div id equal to notes create node remove all notes app. Create node notes create node remove all search text. Okay, filter dot search text equal to e dot target dot value. So render nodes call చేస్తున్నాము. సో కరెక్టే కదా. సో document dot query selector of search text dot add event listener input function e of filters. Okay, so filters dot search text. So మనం filter అని ఇచ్చాము. So filters dot search text కూడా T capital. Okay, so let me save it. Okay, so ఇప్పుడు trif. సో trip tr ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అన్ని వస్తాయి, ట్రిప్ అనేస్తే అదొకటే వస్తుంది. సో మై నెక్స్ట్ ట్రిప్. ఓకే స్పేస్. ఓకే సో అది లేదు. సో నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ స్పేస్ లేవు. సో నెక్స్ట్ క్రియేటెడ్. ఓకే బై స్టఫ్. సో ఇలా మనకి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవి మనం సర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నామో అది మనకి సర్చ్ దాంట్లో వస్తుందా లేదా అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్స్ క్లిక్ వాడుతున్నామా, ఇన్పుట్ వాడుతున్నామా, మనం అక్కడ క్లాస్ తీసుకున్నామా, ఐడి తీసుకున్నామా, అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా చూసుకోవాలి. సో ఇది మనకి సర్చ్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో ఇది రెండరింగ్. మనం ఫిల్టర్డ్ ఏదైతే ఫిల్టర్ డేటా తీసుకున్నామో దాన్ని రెండరింగ్ చేస్తాము. ఓకే సో ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి ఫార్మ్స్ చెక్ బాక్సెస్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వర్కింగ్ విత్ ఫార్మ్స్ వర్కింగ్ విత్ చెక్ బాక్సెస్ తో ఈ పార్ట్ 5 అనేది కంప్లీట్ చేద్దాం. సో వర్కింగ్ విత్ ఫార్మ్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ వాడుతున్నాం కదా. సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో అందులో సో h1 h2 ఇన్పుట్ ఐడి సర్చ్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉంచుదాం. సో div ఉంచుదాం, బటన్ ఐడి ఉంచుదాం. ఇప్పుడు మనం ఫామ్ తీసుకుందాం. ఓకే సో div id ఈక్వల్ టు నోట్స్, పారాగ్రాఫ్స్ తీసేద్దాం. సో div id నోట్స్ తర్వాత బటన్ ఐడి ఈక్వల్ టు క్రియేట్ నోట్ వర్క్. ఓకే సో ఇది తీసేద్దాం.
ఇప్పుడు ఫామ్. సో మనం ఫామ్ కదా చేసేది. సో ఫామ్ ఐడి ఈక్వల్ టు నేమ్ హైఫెన్ ఫామ్. సో ఫామ్ అనేది తీసుకున్నాము, ఒక ఐడి తీసుకున్నాము. ఓకే, సో నేమ్ హైఫెన్ ఫామ్. సో నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుందాము. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నేమ్, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నేమ్, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత ఒక సబ్మిట్ బటన్ తీసుకుందాం. బటన్ సబ్మిట్. ఓకే, సో సబ్మిట్ బటన్ తీసుకున్నాము. సో స్క్రిప్ట్ ఏ బాడీ. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నోట్స్ అండర్స్కోర్ యాప్ డాట్ జేఎస్లోకి వెళ్దాం. సో మనకి కాన్స్టెంట్ నోట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత రెండర్ నోట్స్ ఉంది. ఓకే, సో తర్వాత ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇవన్నీ రాసాము. ఓకే, ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత రెండర్ నోట్స్, డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈక్వల్ టు తర్వాత అపెండ్ చేసాము. ఓకే, సో రెండర్ నోట్స్ ఆఫ్ నోట్స్ ఫిల్టర్ చేసాము. తర్వాత డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ క్రియేట్ నోట్ ఏం మార్చలేదు, సర్చ్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో నేమ్ ఫామ్ క్రియేట్ నోట్, రిమూవ్ ఆల్. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్ తర్వాత మనకి సర్చ్ టెక్స్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు రిమూవ్ ఆల్ తీసేద్దాం మనం. ఓకే, సో సర్చ్ టెక్స్ట్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ అంటాం. తర్వాత రెండర్ నోట్స్ ఫిల్టర్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫామ్ కదా చేయాల్సింది. సో మళ్ళీ దీన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ ఇదేంటి నేమ్ హైఫెన్ ఫామ్ కదా మనం ఇచ్చింది. నేమ్ హైఫెన్ ఫామ్ డాట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఆఫ్ సబ్మిట్. మనం బటన్ కాబట్టి సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ ఫామ్ లో సో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఇవ్వాలి మనం. ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్, ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్. ఓకే, సో తర్వాత లెట్స్ గివ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ డాట్ టార్గెట్. కన్సోల్ లో చూద్దాం అసలు ఏమవుతుందో. టార్గెట్ డాట్ ఎలిమెంట్స్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ వాల్యూ. సో అదే కదా మనం ఇచ్చింది. టార్గెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఫస్ట్ నేమ్ అన్నాము, డాట్ వాల్యూ అన్నాము. ఓకే, సో ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ ఎలిమెంట్స్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు జస్ట్ ఎంటీ ఇస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్. ఓకే, so the button was clicked. First name, so TNVS, submit. Okay, so మనం ఎక్కడ చెక్ చేయాలి ఇది? కన్సోల్ లో. సో cannot set properties of undefined setting value at HTML form element dot 1 second. So we got an error at 46. So where is 46? E dot target dot elements dot ఫస్ట్ నేమ్ ఎన్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి. సో చిన్న మిస్టేక్ వచ్చినా మనకు రాదు. సో ఎన్ క్యాపిటల్ కంట్రోల్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ కన్సోల్లో ఉంది కదా. సో టిఎన్విఎస్, లెట్ మీ సబ్మిట్. సో కన్సోల్ ఏమొచ్చింది? టిఎన్విఎస్. ఓకే, సో నేను లెట్ మీ గివ్ ప్రవీణ్. సో సబ్మిట్. సో ప్రవీణ్. ఓకే, సో ఇది ఎలిమెంట్స్. సో మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది?
div id nodes, okay, button create node, form id. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాము, బటన్ సబ్మిట్ ఇచ్చాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నామో ఆ ఫస్ట్ నేమ్ మనకి వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ నేమ్ సమ్, సో లెట్స్ గో టు కన్సోల్. సో వి గాట్ దిస్. సో ఇది మనకి ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామేంటి. సో అలాగే ఫైనల్ గా మనం చెక్ బాక్సెస్ కూడా చూద్దాం. ఇంకా లాస్ట్ది చెక్ బాక్సెస్. సో లెట్ us go to index.html. ఓకే, సో h1 h2 ఇన్పుట్ ఐడి, div ఐడి, బటన్ ఐడి, క్రియేట్ నోట్ ఇవన్నీ ఉంచేద్దాము. ఇక్కడ లేబుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో బటన్ ఐడి క్రియేట్ నోట్ నుంచి ఇది తీసేద్దాము. ఇక్కడ లేబుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో label లేబుల్. ఓకే, సో లేబుల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్పుట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఫర్ హైఫెన్ ఫన్, టైప్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమంటున్నాం, చెక్ బాక్స్ కదా, టైప్ ఈక్వల్ టు చెక్ బాక్స్. ఓకే, చెక్ మీ ఫర్ ఫన్, ఊరికే జస్ట్ చెక్ మీ ఫర్ ఫన్. ఓకే, close the label. ఓకే, సో లేబుల్ క్లోజ్ చేసాము స్క్రిప్ట్. సో లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నోట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లోకి వచ్చాము. ఓకే, సో ఇవి ఉంచేద్దాము, ఫిల్టర్స్ ఉంచుదాము, రెండర్ నోట్స్ అది ఉంచుదాము. ఓకే, సో ఫిల్టర్డ్ నోట్స్ ఇదంతా మామూలే. ఇన్నర్ HTML ఫర్ ఈచ్. ఓకే, అపెండ్ చేయాలి రెండర్ నోట్స్, క్రియేట్ నోట్. సో ఇవన్నీ ఏం మార్చొద్దు మనం. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్, సెర్చ్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో లాస్ట్ కొత్తది యాడ్ చేయాలి కదా, సో అది ఫర్ ఫన్ అన్నాం కదా. ఓకే, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్, let me paste this. Okay, sorry. Okay, so document.query selector. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము, for hyphen fun. for hyphen fun dot add event listener of input కదా, change comma function e. సో జస్ట్ అది మనం టిక్ చేసాము లేదా తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, సో టార్గెట్ ఉంటుంది కదా, ఈ డాట్ టార్గెట్ అంటే మనకి చెక్డ్ అన్నాం అనుకోండి, అది చెక్ అయిందా లేదా తెలుస్తుంది. జస్ట్ చెకింగ్ అనమాట. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ చెక్డ్. ఓకే, సో కంట్రోల్ S. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్. Okay, uncaught cannot read properties of null. Read add event listener. Cannot read properties of null. 43. So what is 43? Document dot query selector name form. Make one mistake. Search dot text name form. Okay. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూడండి, కన్సోల్లో చూడండి, ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తున్నాను, ఏమొచ్చింది, ట్రూ. ఓకే, ఈ చెక్ తీసేస్తున్నాను, ఏమొచ్చింది, ఫాల్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాను, ఏమొచ్చింది, ట్రూ. మళ్ళీ చెక్ తీసేస్తున్నాను, ఫాల్స్. ఓకే, జస్ట్ మీకు చూపించడానికి చెక్ బాక్సెస్ కూడా మనం వర్క్ చేసామో లేదో అని. ఓకే, సో వీ కంప్లీటెడ్ ఒక వెబ్ సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాము, జావా స్క్రిప్ట్ బ్రౌజర్ లో ఎలాగో చూసాము. ఇప్పుడు ప్యారల్ గా చూస్తూ వస్తున్నాము. డామ్ అంటే ఏంటో చెప్పాము, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఇప్పుడు మనం తీసుకునే వెబ్ డాక్యుమెంట్, దాన్ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తాము, ఎలా ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాము, క్రియేట్ ఎలిమెంట్, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, అడ్వాన్స్డ్ క్వరీస్ ఏముంటాయి, క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్, యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్స్ ఏముంటాయి,
ఆ డేటాను ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాము, మన సెర్చ్ ఫిల్టరింగ్, ఆ ఫిల్టర్ అయింది ఎలా ఎంటర్ చేస్తాము, ఆ ఫార్మ్స్ అండ్ చెక్ బాక్సెస్ దాని మీద ఎలా వర్క్ చేసాం మనం కంప్లీట్ గా చూసాము. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఈ పార్ట్ 5 మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో నాకు తెలియజేయండి. సో మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ 6 లో ఇలాగే నేను ప్రతిదానికి ఇలా కంటెంట్స్ ఇస్తాను, ఏ పార్ట్ లో ఏముందో, సో దట్ మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్? సో మా ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి, మీ వెల్ విషర్స్ కి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్